Yes, Lord, you deserve all the highest praises and adoration, Father God. And now, let us prepare our hearts as we hear the message of the Lord from our pastor, Pastor Marcel. You now take your seats. Good morning. Thank you, Praise and Worship team. One word for our Praise and Worship team this morning, the word holy. God is indeed different from anything. Wala dyan siya kaparehas. And that's the kind of God that we are serving every day. And that's the kind of God that we are worshiping with our brothers every Sunday. And the kind of God makaingon jud ta awesome klase nga Ginoo. So this morning, allow me to pray, allow me to ask the Lord for wisdom and for guidance, and may His Spirit dwells in this place and guide us, speak to us, and minister us this morning. Father in heaven, we would like to thank you. Thank you for allowing us, Lord, to worship you this morning and to understand how holy you are. And even how holy you are, Lord, you sent your precious Son to experience the experience you have. Nagsakit siya, nagluya siya, nidako siya, ni-experience siya sa human Ginoo. As Jesus experienced everything, Lord, walay matago sa yahamahan. Kaya He became human like us. And that is awesome truth, Lord, this morning. That whatever we are encountering this morning, if there are among us who have financial problems, and many among us, Lord, who are ill, some of us having problems, Lord, walay matago sa imo because you became human and you fully understand us. And this morning, we are indeed grateful of that, Lord, because dili mi matingala, Mahal, na ministeryahan mi nimo. Kaya nakaila ka na mo o nabati ni mo among gibati. And that is indeed a very awesome truth this morning. So we came to you in this presence, to in the midst of you, knowing that ang tanan na mong kabugaton, ang tanan na mong burden, ilay na mo diya kanino. And you have promised us, Lord, to give us rest. Allow us, Lord, to experience that great rest that you have promised. But this morning, I ask your very presence in our midst and bless us as we continue to learn and to know the great work that you have prepared for us. This I pray and I ask in Jesus' name. Amen. There is this establishment in a city. They have noticed a customer who was very, very faithful. Not only faithful, loyal kayo said, amugas to dito. So the management decided to make a kanang survey. I-survey nila ang ilahang mga customer, and the manager went ahead on that man nga loyal kaayo, sige balik-balik sa establishment. And he asked this question to him. He said, "Sir, can I make a few questions just to make a survey of how our services in this establishment nga maayo ba or dili?" So the man says, "Go ahead, shoot." So the manager asked the first question, and the question is like this: how do you find our establishment? Okay na ba ang among establishment? If you rate us from 0 to 10, 0 is the lowest, 10 is the highest. What rate are you going to give us? Ingon taman, oh, good. As you asked me, ingon siya, I'll tell you, you got a 10. Wow! Ano manager? Grabe, no? What makes it 10, sir? Ingon siya, you know what? The first day and the first night I went here, when I came in pa lang, sa portahan pa lang, your security guard, grabe muraming amigo. You welcome to niya. Sir, come in, sir. As I went in, nanadyo ko sa sunod sa inyong establishment, there's these beautiful ladies
gi-cater gyud ko nila, gi-usher ko sa likuranan, wala ko nila pasagdi until masatisfied ko or makomportable ko sa inyong establishment. Master, and siya, how about our food, our drinks? He said, well, your drinks and your foods are quite expensive. Mahal gid siya. Pero wala na sa kuha. Bisan pag usa ka mahal na, mo okay jud ko diri, magbalik-balik jud ko diri kay ngayon. I felt good. I really like it here. Ma-feel yun na ko, importante ko diri. Oo ba? Ang mga, ang manager. Sa ilang mga questions, there was the last question that the manager asked. Sir, if you don't mind, may I ask you what religion you are into? Ambot asa na gawas yung question, but nangutan na siya. Well, di mo ng lalaki, you know what, I am a born-again Christian. So the gawas manager with a smile in his face. Would you like to know unsa ang establishment? Nightclub, disco, and restaurant. You know what? I discover and I suspect that there are a lot of Christians enjoying restaurants, beaches, hotel, nightclubs more than worshiping church. Why? Because there are churches or many churches, no? Instead na kasala ang usa ka membro or kauban sa simbahan, instead of helping them coming out from that so-called sin, we condemn them. They don't feel they're part of the church. When they come in, they just sit down, kanta, and you know what, mina sa pulong sa Ginoo, paghuman, I don't know kung na ba siya shake hands. We do not know ang kinsay musulod diri sa simbahan, and we do not know unsay ilang giagian. And yet, this man, he chooses to stay at the nightclub and disco bar or resto bar and felt good rather than to be in a church. So this morning, allow me to give you the title of this sermon. I entitled the sermon based on the letter of Apostle Paul, which is our apostle of the Gentiles. The title of this sermon is Created for Ministry of Serving One Another. We are not just called to be saved and experience heaven while we are on earth, while naata diri, we are called and we are created to minister or even serve one another. This morning, ingnan mo yung tapad, may I serve you today. Ingnan mo yung tapad. May I serve you today. As brothers and sisters in Christ, is there a need that I can serve you? Pwede ba maampuan ta ka this morning? Or pwede ba, is there anything I can help you? That is what, no, mao'y tawag sa tanan mga Kristohanon. Usa sa mga great work sa Ginoo nga ginabuhat karong mga pipila ka mga panahon, God is calling His servants, kita, to serve one another. Amen. So, if we are called to serve one another, I want you to look at your Bible. If you have your Bibles with you, kindly open your cell phones or anything, whatever you have, basta na Bible, kindly to open your Bible in Galatians chapter 6, verse 1 to 10, because we were going to talk and detail by detail how Paul taught Galatians how to serve one another. And it seems to me, natuod ko, ang ilang problema o ang problema nato karon, same thing na yun. And the beauty of Apostle Paul is that he showed us the problem. And the awesome of those letters is that he also gave us solution to the problem. And this morning, let us look, no, tanawan na to deep. Kung unsay problema sa Galatians, ug tanawan ba nato karong bunta nga problema ba pud sa atong simbahan, kasimbahanan karon. And how are we going to solve the problem if given a chance? So, naka sa imong Bible, I'll be reading in NIV version. It says here, brothers and sisters,
if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions, then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. For each one should carry their own load. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Verse 7. Do not deceive. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows please their flesh, from the flesh will reap destruction. And whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. This is the Word of God, a letter from the Corinthians, and may the Lord bless us this morning as we tackle and understand the problem and how we can makakuha taong mga tambag gikan kang Paul. Let's dive in. It says, Galatians chapter 6 verse 1 sa God's Word na version. Sa brothers and sisters, if a person gets trapped by wrongdoings, or sa laing version, kung naay igsuon ninyo na trap, sibuan mo sa na trap, na priso, hindi na priso. Basta na trap, nalit-up, yeah. Thank you for the word. Nalit-up sa mga sala or sa sayok na binuhatan, those of you who are spiritual should help that person turn away from doing wrong. Unta kita ng mga nasa simbahan, ng mga spiritual, ato silang tabangan nga makahawas gikan sa pagkalit-up sa sala. And do it in a gentle way. At the same time, watch yourself so that you will not also be tempted with the kind of sin nga nahulog ang imong brother. You know, one of those biggest churches here in Cebu, I don't know, in entire Philippines or sa Gawas, I found out and I discovered one of the strongest churches or mga simbahan na natin sa Pilipinas. One thing na naa sila na wala sa daghang mga simbahan. Sa mga itong mga gagmay na simbahan, naa sila yung ginahimo nga na-strengthen ng ilahang mga kasimbahanan o na-strengthen ng mga tao. One thing they have is this. This they call, please, natandog. They call cell group or care group. Nabantayan ninyo ang mga lingkod na simbahan, nagdulog ninyo ang daghanan ng mga lingkod na simbahan, they have care groups where their members, some of their members, bisag dili manimba, pero in a week, na sila fellowship. In a cell group or in a care group, dirhin nila mabantayan ang taksa-taksa nila kakauban. Right? In a group na ay 5, maximum of 10, mabantayan yun mo. Kumusta naman kakaroon? Nakita lagi na ako nga, saan kang nag-fellowship tam? Mingaw lagi kayo ka. Kasi problema. You see, nagkadako ilang simbahan, nagkadagan ng ilang mga tao na nag-worship sa Ginoo, nagka-strengthen sila because they have these small groups. And there, they help each other, they're serving one another. And if one of them among the group masulod or matrap sa sin, they will all together help them out from the sin. And it seems like, dagang simbahan, wala na kaayoy care group. Samot na mga gagmay na simbahan. Nitingala sila nga nung wala mo di manulod sa ato ang service. Matingala ka nga nung nagkagamay matawa mo tamudaghan. It's because there are many times those who are in the church are trapped in sin.
maulaw mo simba, walay mo aghat sa ilaha, walay mo invite sa ilaha, walay mo encourage sa ilaha. And instead magkadaghan ang believers, nagkagamay ta, nagkadaghan og mga bisita sa bar. Mas daghan ang sa beaches. Mas daghan ang nag-enjoy sa beaches karon or asa ba karon nga camp rather than to worship in a church. Nung walay nag-atiman sa ilaha, whenever matagak sila sa mga sala, walay mo pull up sa ilaha. Oo, usa may naaniha sa simbahan. You see, you and I, ako, ikaw, mga kaigsunan, you're not just created to be saved from hell. Every single one of us are called and created to serve one another. Kung naay magluya, naay magsala, naabit tayo grupo, kadaganan, kung asa pwede ta i-restore ba. And here are the questions that I asked while studying this sermon. Why still there are many of our brothers and sisters in the faith who are trapped in sin without any help coming from other believers? Nakapangutaan ako, nga naman Lord. Nga naman, kabalo naman tanay mga kauban na to na trap sa sin, pero di man na to igo kayo sila matabangan. When I asked the letter of Paul, pa si Paul, na ay problema because my command is very specific. Ang command ni Paul is that, brothers and sisters, if a person gets trapped by wrongdoing or trapped in a sin, those of you who are spiritual, kamo nga mga lig-on, should help that person turn away from doing wrong. Second, he says, do it in a gentle way. Here's the problem. We help. We say we are spiritual, right? Ako, tabangan ako na siya. Yes, usap ka sa mutabang sa ilaha, kung masin sila. But we do not do it in a gentle way. Kung siya ato muna dayon, uy, undangin na yung salak. Mamatay ikaw niyang gabi, pirno gidahin ka. Di ba? We judge the person, mayroon tayo ka, uy, dini mo na undangan na yung salak. Ginoo, tagan yung kasakit. Pasanginan pa na itong Ginoo. And we put guilt and condemnation sa tao. Paul, saan ba sila mabalik? Paul make it very clear, if na ay makasala, do it in a gentle way. How can I help you, brother? You can confess kung sa'yo sala. No, pero ito yung po sa limoy, hangin na ito na. How can I help you? Brad, bro, nakita na ako, nahulog na ka ng sala, ba? Matag Domingo, sige na baka. Giste. Brad, nawala na simbahan, Brad. Itong nalagi kayo ka. Sige lagi kayo mabigong dagat, Brad. Lami ka dito sa dagat, Brad. Nara ba imong simbahan dito dyan sa dagat? Makaten ka ba? Pagitaon kita sa sila ba? Instead of condemning them, Paul gave us a very clear instruction. He says, why not do it in a gentle way? Hello. Do you have someone in mind who's trapped in a sin and you are now, i-compel ka sa Ginoo karon to reach them today? Do it in a gentle way. Amen? Pwede ba na dili nato sila bundakan dahil sa daghang mga kahadlok? Pwede ba ipashow sa nato ang atong care sa ilaha? Amen ba? May naroon yung tapat. Kasi nga ka sa diha, don't you worry. I'll minister, I'll serve you in a gentle way. Tugan na gudiha, natigtaya ka ulit sa mga lutok. Tugan na gudiha, daghan kang ipangbuhat yan nga sana, na trap na ka, hindi ka kagawas. Don't you worry, I will not condemn you. Even Jesus Christ died on the cross, He never condemned anyone. He saves everyone. Yung kita ito, dili Ginoo, kita pa'y kusong condemn. Right? Doesn't make sense. You know, here are some of the truth nga mabasa nato sa letter ni Paul nganong dili kaayo daghang tao magikan sa sala ma-restore. Mas daghan nino na sa simbahan matagak sa sala dili na mas restore. Why? One of those reasons that I found sa letter ni Paul is that other believers tend to think of themselves higher than other believers in Christ Jesus. Here's the major problem na nakita nako sa simbahan.
daghang mga members sa simbahan thought that I am mas maayo ko kaysa sa uban. I think I'm higher than any one of them here. Mas maayo ko. Ngano kadaghanan dili ta mo apil of cell groups or care groups is because we think mo share makuha nila na mas maayo pa makuha nila. Ngano mo share makuha nila sa akong problema sa ila makatabang ba niya sila. Wala nila nabantay na tadak na day sila and no one is helping them. Ano man, they think they are higher than other Christians in the church. That is one of the biggest problems that I saw even sa letter ni Paul. Ingon pa si Paul, Galatians chapter 6 verse 3, so if any one of you thinks you are important when you are really not, you are only fooling yourselves. There are people in the church think na mas maayo din sila sa uban. Di na ito na mawala as ang flesh na mulihok sa ito ang kinabuhi, di na mawala mas maayo pa wala nila. Yan ang mapil makuha na ilahang care group. Naroon tabang makuha ng kawahanan, hindi man na ka-level na ako. Kadaghanan, ayaw punta, wala ang tagri sa church. So what does Paul really mean when he says, so if any one of you thinks you are important when you are really not, you are fooling yourself, I think this is what he means. It means believing our own lie, mutuod na sa atong kawalingong baka, that we are more significant or stronger than other believers na mga ginatanaw natin. In truth, sa tinuod, only Christ is strong enough to meet all our needs. Amen. And all our strength comes from God's Spirit. We must not fall into a trap seeing ourselves as the source of our own ability to follow Jesus Christ. Most of the time, na hindi mo appeal of any care group or any cell group or any Bible study or any Sunday school because we think, gawas sa walay time, but I don't think so nga wala dyan time. Amen? Because if you're willing, na gipaagin. Ang problema siguro, ang flesh na ningon ay mas labaw pa ng mga tawanan. But ingon si Paul, no. Kung tanaw niyo mo tinuod, ang gift ni mo hinatag sa Ginoo. Ang imong kahibalo karon gikan na sa Ginoo. So dili ka pwede mo yun na mas maayo ka kaysa sa uban. Ha? Muapon sa imong punto na mas maayo ka sa imong uban, niya dili na ka maka-fellowship, I think na-trap na hinuon ka sa imong kabalingong na lie. So unsaon na ko, pastor, kung niabot na ko ang time na feel na ko ako'y pinakamaayo sa simbahan. Repent. Ayaw mo kahadlo ka nga word. Most of the times, basta makatungog ang mga Christian, ani mahadlo ka ni pulong nga repent. Ano mahadlo pa mo ani nga repent? No? Ay, grabe mura sa kabalaan, mura lisod mo na, pastor, dili na lisod ang repent. Actually, sa Hebrew, sa Greek word, ang pinakaduol niya sa English word, ang word na repent, is that to think differently or reconsider. So kung mag-repent din ko, i-reconsider din ako. Ako'y pinakamaayo din sa simbahan. Wala'y maka-level sa kuha. Ay, kadilsa. Tinuod ba? Na mas maayo ko sa uban? Adi siguro. Repent! Think differently! Ayaw padala sa una-una sa kalimutan. Don't think you are more important than others. Rather than repent and say, let me consider that. Di siguro, atubangan sa Ginoo. Patas din yung tanan. Mula katulgon na mo, pwede tapikon ng kilid bay. Patas na taha. Siguro puti ka gamay sa kuha, pero guwapo masad ko gamay ni mo. Patas na. The moment you are trapped into a lie of your own lie, na mas importante ka, mo nang mataga ka sa sala, wala ko yung duol sa imuha o tabangan ka, ano man? Maudaw na sila. Do you think of yourself higher than others? So, wala yung tabang sa imuha. Ikaw ko di ko ganahan duol sa ila, kaya you think yourselves greater than others. So, what happened, Pastor, if I'll repent? Here's what the Bible tells us sa Acts chapter 3, verse 19. Repent, then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that the times of refreshing may come. Every time we reconsider, every time we think differently, na they refreshing. May tabok sa tuwa. Kasi nakainom o coke karong buntaga na samtang init ka ay tulo-tulo ang coke pag inom. That is refreshing.
Nakaliko na ba mo, nagikan mo sa init sa drive, pag-abot niyo sa swimming pool, pag tusnod niyo, wow lang yan. That's what it means when we are refreshed. Every time i-change na to atong thinking, na dili na importante, tabla ng katubangan sa Ginoo, walay greater than, refreshing will come. Makita mo imuhang kaugalingon, wow, mas nindot, mas lami. Kaya nga naman, every time we reconsider, there is refreshing coming from the Lord. Amen? Pwede ba naman yung kabad? Ganahan ka refreshment? Think of yourself, nga tabla ng katubangan sa Ginoo. Repent kung tanaw ni mo ang bugiro na kay ka. Tanaw na, may balang mo sa na ang bugiro din. Joke lang. We need to repent, mga kaisunan. Church should grow. Amen. Mo-grow yun ang church na naman because we help one another. We serve one another. The moment din na ka mo serve, that's the problem. So what is the solution, Pastor? Pag human ako repent, here's the solution. Nito kayo si Paul, kaya natin siya solution sa ito. Is that each of you must examine your own actions. Then you can be proud of your own accomplishment without comparing to others. Nakita ninyo sa kalindot, yung pa si Paul, di mo yun malikayan nga mo excel jud ka. Munindot yun ang imong pagkatao. Pero you know what? Imuha na in private, ikaw lang. Each of you must examine your own action. Grabe yung ayuha dyan nga ako kanta. You see? Nag-practice ko karon sa kanta na mo sa Night of Worship sa 28. Pila ka na kaadlaw, pero ka-practice na kayo ko ron. Na yung mga panahon, makaigo dyan ko sa phone na mo, na yung butang na akong tingog. Wala dyan ko. Pero, I don't need to compare. Di na ako pwede i-compare kang Anthony. Kaya nga naman, masakitan ako. O ikaduha siya, masakitan na ako. Pero mayroon ko sa akong private, okay, without comparing others, maayo ko. Nag-grow ko. So at least, hindi ka makapasakit sa uban. Ino pa si Paul, do it in your private way. Di ba pwede mo yun, matihan na ako, pero may mga jugoy, ayaw. Ayaw! Dahil di ka mo grow. Ingon siya, look at your action. Then, you can be proud of your own accomplishment. Makita ba niyo yung binuhat ba? Ikaw mas makakita. And then, without comparing yourselves to others, you will find yourself growing. Amen. And in other words, I found this sa internet. I think this is everyone's goal. Our goal, or my goal, is not to be better than anyone else, but to better than I used to be. Amen. Para di ka magkinambugay diri sa simbahan, aron na ay humbleness diri sa sulod sa simbahan, why not accomplish something, grow in something, without comparing to others? Diba? Mas kalindod na na, para pag-abot ninyo dito, pareho mo tanan manganta, pero may yung parang di ko mas maayo nila, pareho hindi maayo tanan. Right? And you do your best. Kailangan mo ato na. Second. Iba pa siya dili, other believers do not assume the responsibility. They tend to load their burdens onto other Christians. Why there are no cell groups? Why there are no Bible studies? Nga nung kapoy kayo maghimo og program sa simbahan or activity sa simbahan? Because naay mga tao sa sulod sa simbahan, dili ka mao mudala sa ilang kaugalingong responsibility. They tend to pass it sa ilahang grupo. Nagani problema, something, ihatag sa grupo. Kabangdayon sa grupo. Ang grupo, gikapoy na sa iyang problema, pero siya dili mausap. Kaya nga naman, he doesn't or she doesn't take her own accountability sa iyang problema. Here's the problem sa simbahan. Kadaghanan ng mga tao nang ihawa na sa cell group, na naman siya lang ang damukan tanan sa mga responsibility. Kung mag-cell group ta, sige, magkita ta sa inyong balay, sa inyong sudan. Sudan na ito, mangutang sa ta. Pag ako sa sudan niya na, kaon na, kusog yung mga on, pag yun manghugas. Di na lang mo yung ano lang niya sa sudan, ay, hindi lang mong tampo. Diba? Yung lang mo yung malas na tayo, ayaw na, aamo na lang na, ay, hindi pwede, ay, dapat mo insist yun ta, ay, hindi pwede, dapat, di lang, kapisa ka niyo, dawatan na lang niyo, para makatabang ni. Why cell groups and care groups and Bible studies dili mulungtan? It's because ang responsibility sa grupo ihatag lang sa usa ka tao.
burdensome na mga kaigsuonan. Muna ako cell group, what ko, bunot yun ko. Bisag gamay na ako mahatag. Why? Because I know, dili ka ng panahon kwartahan ng atong kauban. Amen. So if you want nga mo grow ng isimbahan, if you want there is cell groups, please, we believers, let's assume our responsibilities. Dili lang ipasa nato sa uban. Ingon pa si Paul, Galatians chapter 6 verse 5 to 6, assume your own responsibility. Dili tanan mga problema ipasa nimo. Kasi gusto ipasabot ni Paul ani, and here's I think what Apostle Paul means is that we are not to run around getting everybody to carry our burdens. Kanang NCF. Nindot ng mga simbahan, nindot ng mga miyembro diha, na yung mga sakyanan. Diha lang ko magpa-member, appeal ko na ilang cell groups, para tanang problema na ako hatad lang ko sa ilaha. Please, ayaw sa di ka lang utag dun, Esther. Joke lang. Take your responsibilities. Ngayon mga problema nga kaya na ito ma-handle. If dili yun na ito makaya ma-handle, ito patamuin nga. Can you help me with this? Pwede ba, mga Christian, padungog-dungog, pwede ba paampuan ko nito? Yeah! Pwede niyo ma-share ang problema. Ang problema karon sunod bulan, maura ka mong problema ha. Sunod problema ra gihapon gipasta sa uban. Dili mo take o responsibility. So please, may I ask all the Christians, especially this NCA, if ever muhimo magita care group o cell group, please assume responsibility. Amen. Hinay mo tapat, kung kita ang kauban sa cell group ay kabalaka, akbangan na ko ang imong nindot na sudan. Ang imong sudan, akong kanon. Huwag kay kampo. Di ba? Imong sudan, ako kanon. Dapat fair. Para di bukat. Amen. Hinay mo tapat. Kung magka-cell group magaling ta, ay kabalaka. I will carry the load sa kauban niyo. Wala hiingon, no? Wala dyan. Magpapay na din siguro ang uban dyan. Assume responsibility. Now, kung mukuha ka o appeal ka sa cell group or any Bible study sa simbahan, not only that, naagingon si Pablo, assume your responsibility. The person who is taught God's Word should share all good things with his teacher. Di ba? Kung ang inyong leader sa Bible study, na nangkamot yung study sa iyang Bible study, pag-share niya sa inyo na-bless din mo sa Bible study or sa care group na bless din mo, kung na mga panahon na amoy cake sa balay, padaligin po di taon ninyo. Kung na amoy 13-month, patiksi po di taon ninyo. Patawanan mo. This is a command from Paul, dili na ako Sometimes a pastor, gusto na ito pastor, pag-Bible study yung mga dato usad. Dato, unahin yung pastor, nagmotor. Itong nakaayo. Yung Bible study dito sa mga dato, puti kayo mga tao. Sometimes sila humod kayo, ikabaho, kaso. You assume a responsibility. O kung hindi nyo kaya, ang next na word, take only what you can handle. Amen. Kung sa cell group ngayon mo nga, dili na ako nakaya pakanon mo tanan, dili na pwede nga mag-Bible study tapin niya ng lugar kay mahal kaayo. Pwede ba half ta? Katong mahanda lang na ako akong kuhaon. Sometimes maulaw na magudta. Madugog na ako sa mga wali sa karaang pastor. Ang mga anak sa pastor ipasok sa kwarto. Ay, naibisita. Anak sa pastor. Ang anak sa membro, ipasulod sa kwarto niya ang pastor dito magkaon. Mangutang mo ka ng isda na sinukbal, labi kayo. Ay, mga problema anak kay kung pagbalian na inyo na. Di ba? Niya kaon ng pastor, kasi yung kaon ng pastor, bisita kaon sa ang mga bata dito sa bustot, pagtanaw lang hapit na gipali! Hapit! Pagpali niya, ikuha, pagkilikap, gipali na! Most of the time, ma-burden ang family. Makaingon na mga bata, maayo lang niya mong ginikalan kung ay bisita kami gani, wala mang galing eh. Please, i-hate nilang simbahan. If unsa ang naa sa balay, pastor, ginamostra ba ang makaya karon? Take only what you can handle.
Kung kanang pastor, dili mo ka ginamos, ingnan ninyo na kung gikan sa NCF. Kaya katong ginamos ni Floyd Ipa, ilang taon? Diyan. Leadership should be handled well. Even in a cell group, usa sa pinakamindot sa Bible, si Moses o si Jesus has shown us how to handle big groups na dili ka ma-burden. There was a problem kang Moses. Kaya tanang problema sa tibok Israel kang Moses na ihan na aktanan. Moses na bangin, Moses na bangin. Sa isang kaadlaw, exhausted na kay si Moses. So ingon siya, kasi makatabang sa kanya, kasi sa iyahang father-in-law, namata na siya, how can I solve this problem? Dako kayong problema, father-in-law. Unsa man yung problema nyo? Tanang problema sa Israelites na sa kuha. Thousands ang mga Israelites. Tingon pa si Jethro, ang iyang father-in-law, you do it wrong. This is how are you going to do it? Jethro counseled Moses to select capable men for all the people, men of fear, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Right? They handle what they can handle only. So if ever you are in NCF and you want to join the ministry, do not burden yourself. Mayroon na ka sa pastor, can I join the ministry? Can I take only what I can handle? Sure. Amen? Di ni magpugos sa imo sa di na nimo kaya. Kaya kadaghanan rin sa nagsimba diri mga kaigsunan, mga volunteers sa work center. Pwede na ito pagpakan gamay sila. Thank you sa pagtabang sa volunteerism. You know what? They only take what they can handle. And that's why hindi sila mag-mormon. Mga hindi sila mag-doon sa banan. Sila mormon? Dahil ng paminawan. Mormon na lang. Second, even Jesus, a two-nature divine God, gave someone tasks. Feeding the 5,000, dili mapakaon ni Jesus, tagsa-tagsa, magawa na. He uses the 12. 12. Kasi gingo ni Jesus, about 5,000 men were there, but said to the disciples, have them sit down in groups of 50 each. Para ka ng 5,000, mapakaon din natin, palingkuran ng 50-50. Take only what you can handle. So, kuha ang disciples, hatag sa 50. So, di na siya mabalaka sa laing 50. Kaya katura man ang iyang i-handle. So, you see, when you take a care group, when you see, if you're in the church, gusto ka ma-appeal of ministry sa church, do not burden yourself. Kato lang makaya nimo. Ito lang madala nimo. Pastor, pwede ko ma-appeal of feeding? O, sa may pwede nimo matabang sa feeding? Pastor, gusto ko nga sa lugaw, ako'y mo takos, yung panghatag sa bata, mora din ako mahatag. Go ahead. Pastor, nanalipin extra, pwede ba mo handle ko sa ministry, mong hatag ko para sa feeding? Go ahead. Do not exhaust yourself kaya tubangan sa Ginoo. Kung sa ito, mas malipayon ang Ginoo kung malipayon ka nag-serve. Amen. Lastly, other believers are already tired of doing good because they were taken advantage by other believers. Mga problema sa kasimbahan. Ni kapoy na sila, wala na hinong sila musimba. Di na ako umalik, pastor. Kapoy na yung simbahan na. Sa isang kabulan, makadawat ko o solicitation, 5 kabuok. Ngayon diri, project dito. Bisag dato ko, pastor, na-exhausted ko. Ayaw magdawat kung wala yung pirma ni pastor. Balag 5 na, basta na yung pirma ni pastor, okay na. 5 mo din maubot sa inyo, ha? You know, they take advantage mo na mga dato, maglikay-likay, bato na sila sa simbahan. Nalapitang dili sila mag-ilhang dato. Muna na akong makita karon, like mga simbahan na nasa mall, mulingkod na sila dito, kailang dato sila. May marami naman ng mga dato na manimba. Nakabantay mo, mag-short lang na. Mag-t-shirt na, pero shirt doon, dato na. Wala. Naausa, si ma'am.
Wala nyo na, mga pupisan mo kinakapurma mo din kayo. Una-una na ako nga na. Pag di na sila mailahan yun. Eh nga naman, exhausted na kayo sila, kaya take advantage sila. So mga kaigsunan, if you are in a church, please, don't take advantage sa itong mga tao na ito. Nakita na itong mag-giver kayo. Kani siya, oh, giver kayo siya. Target number 1, 2, 3. Si Pastor? Nayamuatag si Pastor. Katagunon pa nato na. What does Paul mean by this? Apostle Paul gave us this encouragement and gave solution to the problem of being taken advantage of their kindness by other believers. Here is his suggestion and encouragement. Isya bisag pagkapoy na sa ministry. So let's not get tired of doing what is good. Pwede nimo tapikon nimo tapat na, hey, let's not get tired of doing what is good. Padayon gihapon ta. Mao na ang pagtawag sa to sa Ginoo, kay maghimo gid kag maayo. Kinahanglan bahalag kapoy na, bahalag kita ray pirmi duulan. Paul says, don't give up. Because if you don't give up, you will reap what you sow. Amen. Ang imong gitanong mamunga ra gid na. Amen. Wala kayo ng amen kay wala na nanom. Gusto kayo mangayo sa mong malunggay diha oh. Balian, pagla ko lang ako kayo sa roda na itanong sa inyo balay. Dapat manguha o malunggay na mo dira. Putlon. Pagkuha na ilapay na diha, wala na mong gigi. Nigawas na rin ang frustration sa inyong pastor. Oy, wala na mo yung amo. Wow, ang katanan. Amin na mo pang balay na. Ibalik niya mo na ikot. Why put me? Kami may katanong anak. Ayun na lang. Palit ko. Di ba, Bong? He says, let's not get tired of doing something. Yes, I believe. Kapoy gid ang ministry. Exhausted kaya uban. But you know what? If dili lang ta mo give up, kato atong gipanggasto, kato atong mga liyok, kato atong mga kapoy, one day, makitaan niya din ninyo ang bunga. And the Lord makes it sure na makitaan din ninyo. Kay dili sayangon sa Ginoo ang tanan mong kahago. Amen. In pa sa, your works will not be in vain. Because God will going to harvest what you have sown. So therefore, whenever we have the opportunity, kung natin chance na makatabang, natin chance na makapil sa ministry, we should do good to everyone. Now, bantayin. Start helping by knowing what are the opportunities that are given for you. To begin helping others, make sure we choose only those opportunities that we can handle. Ayaw itong mga dagkong opportunities. Kaya binatong ministry ni siya, pero mahimon-himon na siya, exhausted kaya ng ministry. Therefore, whenever we have the opportunity na makatabang sa church or anything, we should do good to everyone. Wala tayong ipili, pero mas ingat pa si Paul, mas nindot, especially to those in the family of faith. Kung gusto ka una mo tabang, gusto kang himog ministry, unaha ang naado sa sunod sa simbahan. Kay nindot siya kayo nga. Amen. Kung sugod na tag-ministry, dapat ang atong kauban sa simbahan, dili na ito i-take advantage rather than we help them. Nagani mamaligya sa kuha dili puto, sumang pagkaon, pastor, or ma'am, palit na mo sa akong niluto, makatabang mo ani pang baon na itaw sa akong anak. Kung pagpalit niyo sa saging makaon, sa mga ibaligya niya, ayaw na itong barata. Kadaghanan sa mga Christian naman, o pinatay natin, 50 pwede na, 30 na lang, grabihan na po din mo eh. Kauban kayo sa simbahan, pastor, ibarato na lang, ha? Samtang dito sa mall, kapalit-palit ka, Lacoste, 5,000, atyo ka na pwede, di may 4,000 na lang. O, di ka kayo na na. Pero sa itong mga kauban sa simbahan, katrabaho, kusog. Naay, naghimo ang ministry sa simbahan, gitarong sa ito ang mga, kagani sa ito ang tubig, nagapanday diri. Gusto ginamo sila hatagan. Kanina lang ako ibayad sa imo habi, kay gihimo dyan ka. Ayaw lang. Sila na may ganyan, pero push with me.
Because we know. Brad Jun, si Brad Jun mingon sa kuha. Kung naanad Jun ko yung ka ng free-free kay Pastor Good. O ba? Ano ba rin? Alam, ako kaila, Pastor. Ako kaila, bro. Free na lagi na sa iya. Ayun. Nagtrabaho pa yun sa kasi ang pamilya. Bayaran Jun po nato sila. Bahala na sila yung mingon. Okay na, Pastor. Ayaw lang og full. Basig half lang. Ang NCF, believe ko sa NCF sa leadership, dili kita mo take advantage sa kanya. And you know what? If not a member, we will have a very experiencing, awesome na klase ng pamilya. Amen. Wala ay mamaligya sa imuha kay na inahalan niya. Kauban sa simbahan? Ayaw baraka? Pastor Pinin, ako'y baligya sa imuha kay kinahalan na mo ni. Pila man na? 5,000 po. Ay 5,000. Napay 500. You sow what you will reap. Amen. The Lord knows. Dili mo ma-deceive ang Ginoo. Dili mo mabinuangan ang Ginoo. Kung kayo mo panghinambog lang, dili mo ma-deceive ang Ginoo. The Lord blesses those heart is true. In other words, allow the NCF family to help you not to fall into sin by giving yourself into a care group. Maghimo ta care group. Giandam na nako ni sermon. Balik na ko. Take your assume responsibility. Do not burden others. Help one another. Care one another. Amen. If mahitabo na, believe na ay mahitabo na nindot. Therefore, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another within the group, and all the more as you see the day approaching. Let us pray.